Guten Morgen. 皆さん、今日はありがとうございます。Oh, vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank für die Familie, Schüler und die externe Gäste und unsere Kollegen. Vielen Dank. 何日からいたんでしたっけ？何日からでしたっけね。10です。Heute ist letzter Tag nach den eine Woche. 21日出発して、22に到着した。22. seid ihr hier gekommen. Und ja, wir haben schon schöne Unterricht besucht und heute ist letzter Tag. Heute Nachmittag fahren wir nach Köln und andere Stadt. Okay. Und wir möchten gerne so zum letzten Gelegenheit, so Spaß und ja, wir genießen. Und ehemalige Schüler, Teilnehmer sind auch da. Ich freue mich sehr. Okay, じゃあ、アスワーカーズに譲ります。お願いします。皆さん、こんにちは。NPO 法人アースウォーカーズの福島の高校生の報告会に来ていただきありがとうございます。Hallo zusammen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich bin eine Leader von Arts of Grace. 私はアースウォーカーズの代表をしています、児玉と直哉と言います。で、今日は一緒に引率として、高校生の引率として、2年前、2022年にドイツに来た米本ちゃんと、2017年に高校生の時にドイツに来たメグと一緒に同行してきました。Ich heiße Naoya Kodama. Ist hier mit der hier Hibiki. Hat auch im 2022 teilgenommen bei diesem Projekt. Ich habe auch 2017 teilgenommen. 福島では原発事故後、放射能の影響を受けた地域があって、その子どもたちの支援をこの14年間やってきました。Also er unterstützt die Kinder auf Fukushima nach dem Atomkraftwerkunfall im 2011. 福島県というのはとても広い面積で、日本で3番目だね。ぐらい広い県です。47個の県のうちの。で、その、広い中で放射能はすごく影響を受けて、今でも住めないところもあるし、一方で放射能降ったけど少しずつクリーニングして住めるようになっているところもあるし、もっと言ったら会津地方というところはほぼ放射能が一回も降ってない地域もあります。Die Schülerinnen sind aus Fukushima. Die Region Fukushima, also Präfektur, ist sehr groß. Das größte Präfektur, also das dritte größte Präfektur aus Japan. Und deswegen, es gibt schon die Region, die radioaktiv Strahlung hatte, aber auch in Präfektur gibt es schon die Region, die keine Strahlung so darauf gekommen ist. 2011年、12年、13年という最初の当初の3年間ぐらいはすごくダメージが大きくて、福島では子どもたちが外で遊べない環境にありました。Nach dem Atomkraftunfall konnten die Kinder nicht draußen spielen. 僕の家は1700キロ南に行った宮崎県に住んでいるんですが、宮崎県に子どもたちを招待する企画を始めました。wohnt in Miyazaki, wo von Fukushima 1700 Kilometer weg. Und es ist in Kyushu. Und hat angefangen, dieses Projekt, die Kinder aus Fukushima nach Miyazaki zu bringen. そこに来た子どもたちが公園で落ち葉を拾い集めて、リュックサックに一枚一枚詰めてました。Die Kinder, die von Fukushima nach Miyazaki angekommen sind, haben sie angefangen, die Blätter von den Bäumen im Rucksack einzustecken. 落ち葉を何するのって聞いたら、
福島には放射能というばい菌が降ったので、落ち葉にも松ぼっくりにもどんぐりにも芝生にも触っちゃいけない。久しぶりに落ち葉に触って楽しかったから、クラスの友達に持って帰っていいですかと言ってお土産を詰めて帰ってました。Er hat sie gefragt, was machen Sie da mit den Blättern? Und die Kinder meinten, weil in Fukushima nicht anfassen darf, man da nicht anfassen darf draußen so Blätter oder die Bäume oder die Sand. Deswegen wollte die Kinder die Blätter von Miyazaki nach Fukushima mitbringen, damit sie dies für ihre Freundin mitbringen kann. そのプロジェクトが始まりで、福島の子どもたちを福島県外で遊ばせるという企画を始めたんですけど、実はチェルノブイリの子どもたちをサポートしてたドイツとかイタリアの NGO がやっていたのを僕らは学んで、それを始めました。So hat dieses Projekt angefangen, die Kinder zu unterstützen. Und hat diese Texte gelernt von deutscher oder italienischer Organisation, die Kinder von Tschernobyl geholfen haben. で、宮崎に来たのは6歳以下の未就学児の子どもたちだったんですけど、いろんな保護者の声を聞いて、小学生を毎月山形県の米沢に連れて行くプロジェクト、中学生をオーストラリア、高校生ドイツというプロジェクトが徐々に始まっていきました。Nachdem gab es noch mehr Bedarf für die auch ältere Kinder und deswegen hat das andere Projekt auch angefangen, die Grundschüler nach Yamagata zu bringen oder die Mittelschüler nach Australien und Highschooler nach Deutschland. 今日は2013年から始まった高校生のドイツのプロジェクトの10回目になります。コロナ禍でできなかったり、寄付が集めなくてできなくなったんですけど、そんな高校生たちの声を聞いてください。Heute, die hier sind, das ist das 10. Mal für die Highschooler, nachdem alles. Und wegen Corona konnte man nicht, seit 2 Jahren nicht nach Deutschland kommen, aber jetzt sind wir hier und die sind 10. gerade. よろしくお願いします。Hello, I'm Maimi. I am 17 years old. I like comic books. Who like Japanese anime? Anybody? Oh wow, there are many people who like anime. I am so happy. I was 3 years old when the Great East Japan earthquake occurred. My parents just decided to evacuate. We moved from some place to place. We moved to Yamagata, a neighboring prefecture, and lived in an evacuation shelter for a long time. I felt very lonely because my father could not evacuate with us due to work. I remember fighting with my mother almost every day while we were in Yamagata, oversleeping, not doing my homework, coming back home late, not helping mother, fighting with my sister. For my mother, it was very hard to raise children by herself, and I felt very lonely because I didn't see my father. My mother and I felt missing something. I punched my mother, and my mother punched me twice. Once, I went outside without shoes to run away from home, but I didn't have anywhere to go. So I stayed on the bike parking lot. After 5 years, we returned to Fukushima. We could live with my father again. We could meet my grandparents a lot. The fighting between my mother and I decreased. I was happy. But I witnessed the reality of Fukushima. One problem is the radiation dose. The closer to the ground, the higher the radiation, which is the
more serious problem for those of us who are shorter. One day, my mother had one of her friends check the radiation level on the way to school. We put a radiation checker on the stroller and check the radiation level at highest 10 centimeter, 50 centimeter, and 100 centimeter from ground, which are to the face level of small children. The radiation levels are relatively higher in gutters and on sidewalk. So I would run in the middle of the street when there were no cars. Because of this situation, my parents allowed us to go on various retreats. Yamagata, Miyagi, Inawashiro, Oita, Kumamoto, Okinawa, even abroad, Italy, and Germany this time. I could have good memories. I could have all kind of experiences, which I couldn't have in Fukushima. I am second high school student now. Last month, I participated in a high school student summit organized by Earth Workers. Students from Osaka and Fukushima took part in field work in Fukushima. I was surprised to hear that they were still checking the radiation level of all the bags of brown rice. We toured Okuma town by bus. The houses were surrounded by fences and seemed uninhabitable. Gardens were neglected. When I said them, I thought that Fukushima had not recovered yet. I live in Fukushima and have learned about the nuclear power plant accident. However, I don't have noticed the fact if I had not joined the field work. Even high school students in Fukushima don't know those facts unless they have an opportunity like this. High school students outside of Fukushima don't learn about the nuclear power plant at schools, and they cannot see it for themselves. So they likely don't know that the plant is still dangerous and the plant still exists. From these experiences, I think nuclear power plants, which divide families, should be abolished. I can't stand that the Japanese government has restarted a nuclear power plant or is even trying to build new ones. I think Japan is doing this to decrease carbon dioxide emissions. However, I hear that Germany has achieved a society without nuclear power plants. I came to learn how Germany generates electricity without relying on nuclear power. I want to share what I have learned here with people in Japan, and I want to help Japan to achieve a nuclear-free society. Take a look at this anime because it is about the current situation in Japan. Thank you. Hello everyone. Hello everyone. My name is Kotoka. Please call me Kitty or Kochan.
I do things at my own pace, so I often finish my assignments at the last minute and act slowly. My teachers sometimes worry about me. By the way, I love animals and I have 2 dogs and a cat. I also like Korean TV programs, so if you like them too, please talk to me. I had never thought about nuclear power. 14 years had passed since the Great East Japan earthquake. Maybe I thought somewhere, I can't think about such difficult things. I might have also thought that nothing would change even if I did. However, I had a chance that changed my perspective last year. It was interacting with German students in Fukushima. When I decided to accept them, I thought it's a rare chance to meet with foreign people, and do we have to talk in English? I wonder what they are like. I felt both excited and nervous, but I was looking forward to meeting them. But when I actually met them in person, they were more energetic than I had imagined. And I was overwhelmed by their willingness to speak up. Moreover, they told me we are interested in renewable energy. At that moment, I panicked. And I thought, wait, I only know the word. I can't follow the conversation at all. After that, I visited the disaster stricken area and the hydrogen energy laboratory with them, learning about the Great East Japan earthquake and next generation energy. Actually, it was my first time visiting a disaster area. There, I saw an elementary school still in ruins from the tsunami and a ghost town. No people, no cars, nothing but silence. I was speechless. Even though I live in the same prefecture, I knew nothing about the disaster. That moment made me realize how fortunate my life had been. During that time, the German high school students actively expressed their opinions about the current situation, and issues in the affected area. They asked, what can we do? What is important to prevent the same thing from happening again? They had their own strong opinions and were not afraid to speak out. I was in high school just like them. And yet, our ways of thinking were so different. I was so shocked. From this experience, I strongly felt that I have my own opinions and be someone who can speak up. However, only thinking about it wouldn't change anything. I realized that I had to take action. So I decided to join this project. In the discussion at the Japan-Germany exchange meeting, we talked about the question, should we abolish nuclear power plants? My opinion was that nuclear power should be abolished to prevent another disaster like the Fukushima nuclear accident. But some participants argued
that nuclear power is a sustainable energy source, does not emit carbon dioxide, and is essential in this time of climate change. At that moment, I realized that there are different values and perspectives. Through the discussion, I learned the importance of respecting of diverse opinions. And I also realized the importance of three things: knowing, learning, communicating. Seeing the German high school students, I learned the importance of acting with courage. To participate in this project, I did everything I could to ask for help, even after the deadline had passed. Thanks to the support of many people, I'm able to stand here today. I'm truly grateful. My goal is to never forget the importance of connecting with people, to think carefully about things, and to take action. Taking action may come with uncertainty and difficulties. If you don't act, nothing will change. If you are hesitating to start something, I encourage you to take a step forward with courage. Don't think it's just a small thing. Just give it a try. Thank you for listening. あと矢印を出すだけ。Hello, my name is Rico. I'm 17 years old. Thank you for listening to my speech twice. One experience has greatly broadened my perspective. It was a wonderful time. In the last 2 years, 2 times for 1 week, German high school students have come to stay at my house. One was 18 years old, and the other was a 17 years old high school girl. We had a lot to talk about. For example, we talked about food in each other's countries. Sushi is a typical Japanese dish. I love it, and so does my family. However, one of them could not eat raw fish, so she ate rice and fried chicken instead. I was happy that she found some Japanese food she liked. The other girl tried sushi for the first time, and she was very pleased with the taste. Seeing her face made me happy too. When I talked with these girls for the first time, I was surprised that their English was as good as native speakers. I have been taking English classes since the 6th grade of elementary school, but to be honest, I cannot speak much. I asked them why they were so good at foreign languages. And I was even more surprised to hear that they studied not only English, but also some other languages at school.
such as Spanish, French, and Latin. Talking about our cultures, I could see a lot of differences and I became very interested in them. However, we had one thing in common: K-pop. Blackpink, Stray Kids. It was nice to be able to talk about the same thing we like. I thought that the only people I would ever talk to from overseas would be foreign English teachers at school. I was very nervous about whether my English would be okay and what I could do to make them happy. But playing games and eating my grandmother's okonomiyaki, which they said was delicious, was a lot of fun and once in a lifetime experience. On the last day of the homestay, about 20 Japanese and German high school students got together. One of the Japanese high school students asked the question, "What do you think about restarting nuclear power plants?" I was surprised by this question. As a person who was involved in the nuclear power plant accident, I had of course learned about nuclear power plants. I had not thought that very deeply about it. Then, 3 German high school students answered this question. All of them were against the restart of nuclear power plant. They said that after such a serious nuclear accident, it was unthinkable to restart nuclear power plants when the same thing could happen again. I agreed with them and thought that it should never be repeated. But why? Why are high school students in Germany who have not experienced the nuclear accident thinking so deeply about it? Why can these girls be so serious even though they are so far away from Fukushima? How is it that they know more about the nuclear accident than me? I was shocked to see German high school students thinking so deeply about the nuclear accident. I don't remember much from the accident, but I was one of the victims to the nuclear accident. It made me think more about energy. Through this experience, I became interested in international culture and energy. And I strongly wanted to go to Germany. However, I never thought that I would be able to go to Germany so soon. During my stay in Germany, I will give a speech about Fukushima, and I would like to chat with many people. I would like to ask about renewable energy in Germany. In particular, how can Germany generate enough electricity without nuclear power? Also, why are Germans so supportive of renewable energy despite all the costs and weather effects? Just as I did when I hosted German high school students in Japan, I would like to experience different cultures in Germany and broaden my horizons more and more. I believe that this will be a necessary strong point for my future life. Vielen Dank.
Hello everyone. My name is Aoi Miyaguchi. I'm happy to be able to speak to you today. Do you know about thyroid cancer? This is a thyroid. It is said that a tumor which develops in the thyroid is called thyroid cancer. Radiation exposure at a young age is one of the reasons for this disease. What comes to mind when you hear that? I think most people may remember the nuclear accident at Fukushima. And then the reason why I brought this topic up, because my mother had this disease about 10 years ago. I was an elementary school student at the time. Suddenly, my mother said to me, I have thyroid cancer. I didn't know what it was. I couldn't understand what it was. But I only knew that cancer is something to be afraid of. So I became anxious. Then I wondered, when I went to visit my mother after her surgery, I found that her neck was strongly fixed so that she couldn't move, and I was filled with worry. Then I wondered if she wouldn't get well because I have never seen her in such a painful appearance. Perhaps my mother was really tough. In contrast with me, she was very cool and looked forward to the future. A few years later, when I was in junior high school, we were having dinner at my grandmother's house. Then we saw the news about the compensation for the nuclear accident. As if remembering suddenly, everyone in my family started talking about the time my mother had thyroid cancer. They seemed to consult to the local government, but they couldn't get the money. When I heard about the story for the first time, I thought it was a great thing they spoken up their opinions to the local government. Currently, Fukushima Prefecture is giving money to people under 18 years old at the nuclear accident and had thyroid cancer. I believe that it is thanks to the people who raised their voices. If there had been no opinions, we could not have considered anything as a problem. If there had been no opinions, nothing will change. I think about it, our family's opinion could be one of the bridges to such a project. In everything, if you only think about it, keep it in your mind, but do not speak up, nothing will change. I have felt this very strongly. Since I was a child, I have not good at expressing my opinions. For example, I play with my friends. There are things I want to do, but I'm too be afraid of being disliked to say anything. It is hard for me in that kind of situation. That's why, because I was like this, I know that it is important to say opinions. To be honest, I still have not been good at expressing my opinions, but I want to be able to say it. The reason I feel this way, because of the earthquake and my mother's cancer. A few days ago, I went to Arahama Elementary School in Miyagi Prefecture
which is a memorial of the earthquake. Everyone who evacuated was saved, but the town was destroyed. When I watched a video of the evacuees at the elementary school, most of them said, "Our everyday life has suddenly been destroyed." That's why I decided to live every day to the fullest of my life. And my mother also said, "I didn't think I would get the cancer, so I was in a hurry. That's why I decided to live every day to the fullest of my life." We felt gratitude, happiness, sadness, and frustration. These are feelings that cannot be expressed without words. What I want to do, what I don't want to do, cannot be told unless I put them into words. Of course, I often feel this moment is only this moment. I believe that the reason we humans have words to communicate. That's why I want to be able to communicate in words through this trip to Germany. Actually, I lost my father in a car accident when I was 3 years old. I have no memory of my father at all. My father brought me into this world. My father raised me warmly until then. However, I couldn't express my gratitude because I was too young at the time. So now that I can put them into words, now that I can tell them, I want to put it into words and tell them. If you sympathize with my story, please try to express your feelings in words. In particular, you should tell your gratitude as soon as you feel it. I hope that the world will be a place where people can speak their opinions to each other, not to hurt anyone, but to communicate their own intentions. Thank you very much for listening to my speech. Hello, my name is Asahi Ouchi. I'm 16 years old. I'm from Fukushima City. Do you know about Fukushima? I have few memories of the time of the earthquake. However, I have a faint memory of my house shaking violently. The earthquake alarm sound coming from the smartphones, the clicking sound, and holding on desperately to the legs of my desk to protect myself. For me, the Great East Japan earthquake was a drama itself. The earthquake had a great impact on our lives. Many people were saddened. We cannot stand still in our grief. We must move forward. What can I do to move forward? That is what I keep thinking about. I believe Fukushima sweet apples are the best in the world. The apples are so big that they are bigger than my hand.
The inside of the apple is almost overflowing with golden honey-like juice. They are super crunchy. I feel refreshed when I eat these apples. I grew up on these apples, so I believe that Fukushima's apples are the best in the world. However, Fukushima apples have been thrown away. The farmers have suffered from the bad rumors for 4 years since 2011. Last year, when I was in the 3rd grade of junior high school, I heard a story from a farmer in my class. At that time, the apples he worked so hard to produce did not sell at all. He was criticized by many people who told him that his apples were exposed to radioactive, dirty, and that it would be better off buying fruit from other prefectures. He almost was broken heart. He showed us some picture. I was shocked by one picture. It is a picture of hundreds of discarded apples, piles and piles of apples that should have been eaten. But because of bad rumors, they can no longer be sold. The farmer's voice was trembling. I was too far away to see his face, but I could hear the frustration and anger in his voice. It was hard for me to listen to him. I can't imagine how hard it must have been for him. I have no memories of the time of the disaster. But what can I do to move forward? What can I do for my hometown? I want to tell more and more people about the charm of Fukushima. I want to clear up misunderstandings in order to eliminate harmful rumors. I want to tell people to know the real Fukushima. Fukushima has rich nature, beautiful cherry blossoms and autumn leaves, and the best food in the world. I love my hometown Fukushima. I love Fukushima apples. I want you to eat Fukushima sweet apples too. Thank you for listening. Sorry. はい、I'm Aika. I'm 16 years old. I'm a student of Fukushima. I don't have any memories of the Great East Japan earthquake because I was just 2 years old. Fortunately, our family and relatives didn't live in coastside, so we didn't lose any loved ones, and our houses were not washed away by the tsunami. Compared to that, the kind of damage that we suffered was small. We evacuated to another prefecture for several months. However, I don't have any memory of those days. Actually, I am a victim of the Great East Japan earthquake. But in my mind, I felt I was not a victim. At the time of the accident, children in Fukushima were at the risk of health problem due to radiation. So, thyroid test and whole body counters
were conducted. The tests are usually conducted while we are studying at school. At that time, I was an elementary student. I remember being happy because I could skip class. Also, during thyroid test, a lot of partitions set up in the gym, and beds were lined up to make the gym looks like a hospital. So I had a different feeling because it was very different from my usual view of the gym. I had jelly applied to my throat. The jelly was cool, and I felt good. For the whole body counter, a large bus came to the school, and we are tested in it. I hated this test because I must be in a small space and must not move for a long time during the test. But inside the bus, it was very interesting and exciting because there was an air conditioner. It's like an apartment. Have you heard about the grass patch? It records the amount of radiation the body is exposed to. When I was in kindergarten, I used to carry a grass patch on my back. When I was in kindergarten, I didn't know what a grass patch was. I didn't want to wear it because it is green color, which I didn't like, and I didn't think it's cute. I was thinking these things were done all over the country, but only the children in Fukushima were wearing them. I was shocked. I was so sad because only the children in Fukushima were being tested. At that time, I realized for the first time that I was a victim of the Great East Japan earthquake. I felt strange because I could not see the damage, but I had suddenly suffered. The tests are conducted once every 2 years. And 14 years after the earthquake, the tests are still being conducted. I am also going to be tested this year. I wonder how long the testing will go on. It is extremely rare for an abnormality to be found. In addition, it is not clear if this is due to the nuclear accident or not. I feel 14 years may be too long, but I know that 14 years may be too short for radiation data. Many things have changed in Fukushima. At first glance, we can see that we have recovered. But I don't think we can say that we have recovered until this test is over. And we conclude that there is nothing wrong with us. Thank you for your attention.
Hello everyone, I'm Mia Magaliyama, a third-year high school student in Koyama City, Fukushima, Japan. 14 years ago, when I was 4, the Great East Japan earthquake happened. Earthquake, tsunami, and nuclear power plant have changed Fukushima. Especially, I was limited to play outside because of the influence of radiation. Due to the Great East Japan earthquake, Fukushima was damaged. But while Fukushima was discriminated against, there are also many volunteers from within Japan and overseas. They created opportunities for Fukushima children to play outside actively and freely as part of the disaster recovery efforts. Volunteers didn't know where Fukushima was, and they didn't know anyone in Fukushima. They made a lot of efforts to ensure that children from Fukushima could play freely outside again without fear of radiation. I still have a lot of painful memories in my mind. The earthquake is a bad memory, but if it didn't happen, I couldn't meet the people who helped us. I took part in projects sometimes for Fukushima children, and I encountered many volunteers from in Japan and overseas. They played with me at the evacuation site. Many people helped us. Thanks to their work and support, we felt better. We could play like other ordinary kids and enjoy life. I'm very grateful to them. I learned that the news that areas along the sea were severely damaged. Their hardships cannot be compared to my experience. When I think about the earthquake, the giant tsunami comes to mind. The giant tsunami was 13 meters tall. I had never seen the ocean before. The first time I saw the ocean, it was an image of an ocean that had taken many forms and people's lives. It was the first time I had ever seen the ocean. I was sad. I was confused. I didn't want to believe it. I learned that the ocean is dangerous and frightening. My image of the sea is black, and it stole the lives of many people. I still think about that today and how the ocean deprived Fukushima citizens' life. Now, people can enter the sea, but I'm still scared and feel terrible, and I don't want to go to the sea. The sea of Fukushima was originally beautiful, but I have not been to the sea yet. It's as if I can hear the voices of the people swallowed by the sea. When I see a video footage of the giant tsunami, tears well up in my eyes, and I am reminded of that time. However, 12 years later, I had an experience that overturned my negative image of the ocean.
I went to Australia with an organization as workers. I saw the Great Barrier Reef there, a world-heritage site. It was a beautiful, unpolluted ocean. It was different to the ocean I had imagined. Generally, people learn about the sleds of the ocean after they realize its beauty. Until then, I only saw the sleds of the ocean, but visiting the Great Barrier Reef to help me to realize the beauty of the ocean. I was impressed that the sea is very beautiful because it is crystal clear. It is a World Heritage Site. I would like to expand this experience in Germany. Germany is highly eco-conscious and active, and they introduce no nuclear power generation policy to bring eco-friendly energy. Their aim for 100% renewable energy by 2035. I want to learn about the difference between people's common sense in Japan and Germany. I want to find new value and widen my potential. After returning to Japan, I would like to share my way of thinking and my experience from the trip to Germany. Thank you for listening. ご清聴ありがとうございました。今、14年経った高校生たちのスピーチを聞いてもらいました。Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you. Als die Erdbeben passierte, waren die schon klein, so 2, 3 vielleicht. 震災直後の高校生たちのスピーチはすごく深刻で、福島の高校生たちがいじめられたりとか、福島県外で石投げられたりとか、車に石投げられたりとか、いろんな差別を受けて、放射能で汚くなってるって言って、差別を受けて、Sorry。涙しながらスピーチしてたのを覚えてます。Ich erinnere mich, dass die Schülerinnen oder Schüler aus früher, die schon älter war, das Erdbeben passierte, sie haben darüber gesprochen, dass die Stein geworfen sind oder also wenn sie außer Fukushima gegangen sind und es hat sehr viel Schmerz getan für ihn. 自分のお姉ちゃんが結婚が中止になったとか、
子供たちがサッカーの大会に行った時に福島のチームとはしたくないとか、いろんな差別がありました。Es gab Diskrimination. Zum Beispiel, es gab eine Schwester von einer Schüler mit dieser Mitglieder. Sie wurde abgesagt zu heiraten, weil sie aus Fukushima kommt. Oder wenn es Fußball-Tournament gab, sie wurden gesagt, die andere Mannschaft, sie wollen nicht gegen Fukushima spielen, weil sie dreckig sind. 放射能が映るわけないのに、そういう差別が起きていて、やっぱ事実を知らないというのはすごく辛いなと思ったし、今回、今の高校生の話を聞いてもらって、すごく僕は感動しています。Die Strahlung kann man sich nicht so anstecken, wenn sie zusammen da sind. Aber da gab es nicht so viele Knowledge, Wissen darüber und deswegen sowas passiert auch. Aber er dankt ihnen, dass sie jetzt zu den Schülern gehört haben. だけど、彼女らの1回目のスピーチは、練習は、まあひどいもので、自分で作った原稿の単語の読み方もわからなくて、全くスピーチができない子いっぱいいました。Also obwohl sie jetzt gut ausgesprochen haben und ein gutes Speech gemacht haben, am Anfang konnten sie auch keine richtige Aussprache sprechen können oder sie wussten nicht, wie die Vokabeln bedeutet, obwohl sie es selber so geschrieben haben. いろんな人にサポートをしてもらって、高藤の保護さんをはじめ、いろんなジャーナリストの方やいろんな NGO の方々に協力してもらって、彼女らのスピーチがどんどんブラッシュアップしていきました。Sehr viele Leute haben sie unterstützt, ihre Speeches besser zu machen. Naoko Takato ist seine Freundin und sie hat sehr viel geholfen. まずはそのスピーチの指導をずっとしてくれた方々にみんなで拍手を送りたいなと思います。Jetzt möchte ich applaudieren für die Leute, die sie zu üben geholfen haben. そして彼ら高校生たちにももう一度大きな拍手をお願いします。Ein bitte Applausen für die Schüler auch nochmal. もっといっぱい伝えたいことあるんですけど、僕話長くなるので、ここからは皆さんの質問に答えながら彼女らに喋ってもらおうと思います。Also ich möchte noch mehr und mehr sprechen, aber es wird länger und der Tag wird schon vorbei sein. Deswegen jetzt vielleicht, wenn Sie Fragen dazu haben oder die Kommentare, können Sie gerne sagen. 何か質問ある方いらっしゃいますか？日本語で大丈夫です。大丈夫ですか？皆さん素晴らしいスピーチ、ありがとうございました。私自身、福島出身ではないので、ちょっと大阪出身なので、ちょっとわからないところがたくさんあったんですけど、なんか皆さん、本当一人それぞれ、なんかパースペクティブが全部違うところを持ってらっしゃって、すごい素敵だなと思いました。質問とかじゃないんですけど、ちょっとありがとうございました。Die Frau, die jetzt gesprochen haben, ist aus Osaka. Die wüsste nicht so wirklich, was passiert in Fukushima oder wie genau so da ist. Und sie dankt die Schülerin, die mitgeteilt haben. 誰か質問でも今みたいな感想でもいいですよ。ないですか？ないですか？終わっていいですか？
ょっとじゃあ僕小話します。この福島の高校生がドイツに来てスピーチをするというのを2013年か、2013年から続けてきたんですけど、その聞いたドイツの高校生が自分たちも福島に行って見てみたいと言って、2年前からドイツの高校生がデュースブルクから福島に来るというプロジェクトが始まりました。Okay, ich übersetze gleich und dann Sie können sprechen. Ja, seit 2013 kommen die Schüler oder Schülerinnen aus Fukushima nach Deutschland und um die Speeches machen. Und die Schüler und Schülerinnen in Deutschland, sie wurden auch beeindruckt von, was sie von sie gehört haben. Und jetzt gehen die deutschen Schülerinnen auch nach Japan. Ja, eine Frage, was mich interessieren würde, ist, diese junge Frau sagte, sie kannte sich nicht oder sie wusste nicht richtig Bescheid, was da passiert ist. Wurde da nie richtig drüber gesprochen oder wurde da nicht richtig kommuniziert? そちらの方が、福島の状況についてあまり知らなかったということでしたが、そのことについてあまり報道されたり、そのことについて話されたりしてなかったのですか？それは彼女に聞いてんの。こっちに聞いてんの。知らなかったというのは彼女が言ってる。Fragen Sie zu die Frau dort oder die Schüler? Insgesamt halt. みんなに聞いてますって。Also ich kann ja auch gerne auf Deutsch sprechen. Also damals war ich auch noch jung, also ich war noch in der Schule. Und wir wurden jeden Tag ganz viele Nachrichten, ich lese auch ganz viel, also oder im Fernseher auch läuft die ganze Zeit. Aber als Kinder, die nie sowas erlebt haben, man kann ja gar nicht glauben oder so fühlen. Und dann habe ich damals nur gedacht, es ist nur ein Kleinigkeiten. Es war zwar ein großer Earthquake gewesen, aber trotzdem, es war wirklich für uns, wir konnten gar nicht fühlen. Deswegen hatte auch keine Gelegenheit, mit den Leuten aus Fukushima zu reden. Deswegen fand ich auch wirklich, es ist super Gelegenheit, einmal zu wissen, was da wirklich passiert ist. Also damals wurde eigentlich schon ganz informiert und. Alles klar, dann habe ich das. Okay. Das ja. Ja. 日本語でも当時やっぱり私は小学生だったので、その時はテレビとかニュースでしか見たことがなかったので、実際に何があったかとか原発が何なのかっていうのは分からなかったんですけど、やっぱりそういう機会もなかった。で、さっきね、がんとかのお話をされた時とかも全く知らなかったので、そういうことを。だからこういうプロジェクトがあって本当にお話を聞けてよかったなって思ってます。はい。ちなみに小児甲状腺がんの話が少し出ましたけど、小児甲状腺がんっていうのは大体100万人に1人ぐらいっていうのが世界中の統計上出てくるんですけど、福島の、6万3000人ぐらいの子どもたちの中から最初95人出て、その後115人出て、190人になってる、今200人超えていってるので、やっぱ100万人に1人しか普通出ない状態から、それぐらいの子たちが甲状腺がんになってるっていうのは、やっぱチェルノブイリに近いような被害はあったのじゃないかなという僕は推察します。けど、政府と東電はこれは原発事故の影響はありませんよって言ってます。どっちが正しいか僕は分からないです。Die Thyroidkrebs wird immer mehr und mehr gefunden von den Leuten von Fukushima. Und es wurde gesagt,
nur ein Menschen wird haben in 100 Millionen Menschen, aber jetzt haben wir noch mehr und mehr. Aber die japanische Politik und TECO sagen, dass es keine Zusammenhang gibt. Also sie sagen noch immer so. それと、先の質問ちょっと答えるならば、彼女は大阪にいたと言ってたんですけど、実は福島の放射能ってかなり南まで下っていったんだけど、静岡県のお茶までは検出されてるんです。放射能が。だけど、そこから南は出てないので、ほぼ出てないので、テレビの報道も地元の地域の新聞とかでもニュースの扱いがすごくちっちゃかった。彼女の住んでる大阪も僕の住んでる宮崎も。なので、福島からの距離によって報道のされ方は違ったというのはあるので、意識の差は出てくると思います。Ich antworte noch zu Ihren Fragen. Es gab Strahlung schon gefunden im Süden von Fukushima, also schon weit weg von Fukushima, nur bis diese Region heißt Shizuoka. Und wo sie wohnte, ist Osaka, wo es noch mehr Süden ist. Und wo er wohnt, ist noch mehr Süden. Und da wurde auch keine Strahlung richtig gefunden. Deswegen die Nachrichten, die dort so gemacht wurden, haben nicht so viele von Fukushima erzählt auch. Also je nach Region, wenn es viele Strahlung gibt, dann machen sie viele Nachrichten darüber. Aber wenn es keine Strahlung gibt, dann machen sie auch die Nachrichten kleiner. Ja. 他ありますか、質問。いいですか？なんか質問してほしいですけど、感想でもいいですけど。OK。Ja, also ich hatte auch das Glück, dass ich in Japan und in Fukushima sein durfte. Und nur als Kommentar wollte ich dann jetzt sagen, dass mir, und ich glaube, ich spreche da auch für alle anderen, die auch da waren, es sehr viel bedeutet, dass jetzt dadurch, dass wir auch da waren, wir wieder andere Leute dazu angeregt haben, auch wieder hier hinzukommen. Und dass halt dieser Austausch zwischen beiden Ländern, halt das Hin und Her halt immer weitergeht. Und das finde ich halt sehr schön und ich hoffe, dass es halt weitergeht, dass mehr Leute diese Möglichkeit haben. バスさん、それ日本語で言うかい？先生が悪かったからずっと自分も日本に行く機会があって、日本でまたいろんな人に会ったり、あといろんな人から話を聞いたりして、本当にいい経験となりました。この福島の高校生と、あとデュイスブルクの高校生の交流が、これから先もっともっと続けばいいなと思っています。Dankeschön。ちなみに余談ですけど、僕が一つ気になっているのが、デュイスブルクのある男の子が、福島のある女の子に恋をして、日本に行くというツアーが始まっていったんですけど、そのある男の子が、誰かは僕は知りませんが、その恋の結果はどうなったかは僕はすごい気になります。デュイスブルクの男の子が日本にDieses Projekt, die von Deutschland nach Japan zu gehen, hat angefangen, weil ein Junge von dieser Schule wahrscheinlich mochte die Japanerin, die aus Fukushima gekommen ist. So ist das Projekt angefangen. まあ、後でバスちゃんに聞いてみましょうか。はい。じゃあ、いいかな？今日は、じゃあ、ありがとうございました。ちょっとみんなで交流する。松尾さん、じゃあいいですかね？なんか最後一言。もう、今から食事交流する感じですよね。一旦これでスピーチは終わるので。
締めはもうなし。なんか、なんか、お昼ってこういうもっと喋った方がいいですか？いや、いいです。はいなんか言った方がいいですか？松本さんどうぞ。はいこれからの流れを。流れを。それと、はい皆さんもしよかったら、この福島の子どもたちのプロジェクトが続くように、アースオーカーズでドネーションを集めています。もしよかったら、そのチラシの方にも、クレジットカードから決済できるので、あと今日もドネーションボックス持ってきてるので、ぜひ寄付してもらえる方はお願いしたいなと思います。と、チャリティー T シャツも20ユーロで販売しているので、ぜひ白と黒の M サイズと F サイズがあるので、ぜひ手に取ってもらえると嬉しいなと思います。Vielen Dank fürs Zuhören. Auf dem Flatsch gibt es den Link, wo man für die Projekte spenden kann. Und auch hier die T-Shirts, das habe ich mit meinen Freunden gemacht. Das kostet 20 € jeder T-Shirt. Es gibt Size M, das ist eigentlich relativ klein. Und es gibt F, steht für clean. Und das ist für okay groß. Und M. M. Ah, das ist M. Ja. Wenn ihr uns spenden könnt, wäre es sehr schön. Dankeschön. あと、福島の高校生たちがポストファミリーの方々に今からお世話になったので、1日10ユーロで60ユーロ今からお渡しします。なので、サインをしてほしいんですけど、もしよかったら、その60ユーロから T シャツ買ってもらったり、寄付してもらえるとありがたいなというのを毎年お願いしています。よろしくお願いします。Jetzt geben die Schüler die Gastfamilie 60 € für jeden Tag. Ja, insgesamt 60 €. Wenn Sie von diesen 60 € mit T-Shirts gekauft könnte, oder die spenden könnten, wäre das nice und er wird sehr darauf freuen. どうします？一回開いて、最後に開いて。そう、流れてくるね。さっき、食事しないの途中で来て、やりました。そうですね。食事これしますね。Dann, Sie haben kleine Imbiss vorbereitet heute. 少し軽食がございます。今日はkurze Nacht hatten wir gehabt wegen Sommerzeit und trotzdem so viele sind hier. Das ist so sehr nett. 今日は1時間短くて疲れてるの。ごめんね、なんかViele sind noch müde. Leider habe ich keinen Kaffee oder Tee, nur Wasser und Apfelsaft, aber trotzdem, Sie können auch ein bisschen so einigermaßen kurze Zeit, könnte Sie das genießen und dann, was machen wir? 11時半ですね。12時ぐらいまで。Danach ein bisschen so, bisschen essen, also deutsche Berliner haben wir auch gekauft. Ohne Kaffee ist das wahrscheinlich schwer sein könnte, aber bitte, ja, könnten Sie jetzt Buffet anfangen. Und dann nach einer halben Stunde oder so können wir ein bisschen wieder sprechen. Wenn Sie so gehen möchten, dann bitte informieren. 30分ぐらいちょっと食事をして、それからまた最後にお話をしましょう。はい、では。どうぞ。ご飯どうです？ご飯炊けたんじゃない？おお、ピカピカ。はい。こっち打つ。Wenn Sie T-Shirts kaufen wollen, sagen mir Bescheid. Ich bin dafür da. T-Shirts 買いたい方はメグさんに言ってください。メグさんに通してに。打ち合わせもしてないから、なんか、ここでしか。その通りです。閉めるのまだ閉めないの？違う。
Belegquoten und 30 auch der japanische Reis, das ist extra aus Yamagata. Oishi Gohan ist noch nicht gut, kann ich das sagen.いや、ちゃんと忘れるね。番号なんだったか。俺とジャンパーの方の分もないあれ違う。何それって野球サッカーのチームのやつか違う違う違う、それはじゃそうだよね。今も私は例ですけど、ちょっと待って、渡す人はここで領収書もらわなきゃいけないからさ。誕生日なかったです。いや、なんか、 53度だっけ？あ、冗談。お願いします。10ユーロはあります。はい。53ユーロ。はい。じゃあホストファミリーの人にこっちに来てもらって、いい？来てもらって、誰か親を呼んでもらっていい？親来てない。親来てなかったら本人でいいよ。後からでもいいけど。Was willst du nur Reis oder Schnaps? Ja, du kannst, wenn du das jetzt machst. Ja, genau. Ich habe jetzt gedacht, dass wir halt. Du kannst ja das hier nehmen. Roll, ja, das. Oder das Stück. Ja. Ja. Ich dachte, ja, ich habe mein Gedanke war so. Ich weiß ja gar nicht, dass das reinmacht. Ja, passt ja auch. Das ist so nicht. Hey Leute. Oh mein Gott. Es ist so. Ich bin so doof davon.
Die machen das direkt da drauf. Wie machst du das? Ja, dann machen die das nur und dann entscheiden wir das. Das ist wie man Politik. Ja. Mhm. Kann jemand das ja. Vielleicht schreibt Simon die als auch wenn ich daran zweifle. Man kann das auch damit schütteln. Man kann es so schütteln und dann vor mit den Händen. Bist du doch Glück. Du musst einfach das so drehen die ganze Zeit. Du musst das drehen. Ja, oder? Ja, Ich will nicht.それなのいいことないんですよ。Ja, explizit nach dem Wissen.それじゃないかね。あれ？1だよ。何も3だよ。びっくりした今。と思った。自分がどこにやったのか。今、いいよ、お願いして。ありがとう。Das ist halt so cool. Ich mache das einfach eine Bowl. Ja. Das ist eine gute Frage. Trial and Error. Das kommt nicht mehr. Außer ich bin noch nicht mehr. Ja. Weißt du? Das ist auch weißt du. Ja, so wenig Fleisch. Wie wo mache ich das eigentlich? Ja, ich glaube, oh, scheiße, das erste sind so neben der Tür. Aber das ist okay. Das war auch da muss man auf der Seite, glaube ich. Ja. Ist das ist legit ein Stack. Oder machst du mir eine Bowl? Ja. Okay, was ist das? Was ist das? Das ist das. Das ist ein Besteck. Hier ist ein Rice. Ja, wir haben Besteck auf der anderen Seite. Achso, wir haben Besteck auf der anderen Seite. Was willst du denn? Wasser oder? Ich bin welche machen wir dann? Das ist auf der Nord. Wenn wir Besteck auf Wasser? Das antworte doch mal. Oder nimm dir selber. Stein. Das soll doch sein. Was Neues? Wenn du sagst. Hast du doch eine Wacke genommen? Das riecht mir vor. Was schmeckt das so? Was ist denn noch? Oh, das war das gleiche. Also das Teil ein bisschen. Nee, ich nehme eine andere. Nein, das ist okay. Hier ist das zu viel. Sorry. Ey, was war das denn? Ich bin auch eine. Ich welches runter? Stimmt. Ja, was du machst? Ja, dann darf ich möchte ich das weiß wissen? Ich kann nur ein. Das mein. So ein Stadtteil, ja? Habe ich schon. Dankeschön.
Ich weiß das jetzt. Ja, ja, genau. Ja, dann haben wir ja noch mal 9 Jahre. Nicht so, das ist so Papier, glaube ich. Ja. Okay, den nochmal. Ich kann das nicht, doch, aber nicht. Du hast doch hier auch beim Arzt. Wie soll das ausbilden? Das reicht, aber reicht. Nein. Leute, ich mach Cola mal Eigentlich, scheiße. Die mir helfen. Ja, warte, wo ist hier eine Serviette? 10 Tüten. Der möchte Thunfisch oder Thunfisch-Zwiebel. Was seht ihr denn? Mach mal Thunfisch-Zwiebeln. Den Kegel. Ja? Was denkst du? Oder was? Thunfisch-Zwiebel oder Thunfisch? Thunfisch-Zwiebel. Also ich habe auch mal viel machen, das ist doch schon. Was ist das super? Ich kann das gar nicht, Alter. Ich trust den nicht. Ich trust den selber nicht. Ja, leider trust irgendwie. Dann mehr Reis. Wunderbar. Das ist Ich habe das schon weggeschmissen.
Also das ist eben schon mal Ich habe ein Bild daran, wie ich will. so nice auch. Ja, ich weiß nicht verloren. Jetzt machen wir aus. Ja. Jetzt hatte ich noch ich hatte den ganzen Tisch die Burrikaken einfach. Warte, noch ein bisschen kleines, aber nur. Kleines Schmale. Ja, aber ich mache ein kleines aus. Auch machen? Ja. Warte, ist das schon hier? Das schon auch. Ja. Ja. So, jetzt einfach. Kleines. So, das war jetzt. Ja, jetzt natürlich. Nimm das Ganze. Oder mal. Egal. Das nicht gegeben. Lass uns das zusammengeben. Ja, okay, warte, ich muss da noch ein Getränk fixen. Was ist deiner? Ich wollte das eigentlich heute. Ja, aber ich bin ja einfach oder mal irgendwie. Jetzt auch. Ja. Okay, danke. Warte, Aline, hier, bei Fuß. Oh, same.
Und der andere nach, bleibt und Jakob aber dann nur diese, der kann ja nur die.レベルでそれされたらDas war auch schon vor dem横できました。Welche von denen waren denn gestern nach? Sogar dabei, es war noch mal die ich habe uns die Garten. Ach so, jetzt muss man sich fragen. Nicht so viel. Ja, Alter. Was, wir gehen jetzt nach draußen zu spielen? Soll nicht spielen? Ist mal üben, oder? Ach so. Ach so. Kannst du auch mal wieder ein bisschen kleiner werden? Ja, aber halt. Die falsche. Ich glaube, es ist kurz von meinem Zeitgefühl, ne? Ja. Der ist automatisch umgestellt. Handy. Ah ja, ich bin ja genau nicht. Ja, aber gut. Oにぎりってか。
時間ないからさ。途中までしかいいじゃん、もう。日本にびっくりだけど、日本指これこの手見て。入ってないですけど。面白い。決まりないから。見えないから。やってたの？
これいい、メベルトだけ渡せないの。メベルトの。子供に行く分回収した。ちょっと閉めよう。今からライブする。なんか言って。メグ、今から高校生たちがちょっと音楽披露しますって言って、練習してなくて、ぶっつけ本番なので、知らない。わかんないんだけど。わかんない。何を抜くの？なんか一回切ってほしい。いいよ。切らないと近く割れる。何を切るの？多分それは見ようにしてもわからないです。Hallo Leute, jetzt möchte die Schülerin aus Fukushima Instrumente vorstellen. Ja.今からちょっと音楽披露します。OK、どうぞ、始めていいよ。So, jetzt, ich denke, jetzt kommt die Musik.じゃあ、それぞれやろうか、それぞれ。手とかあります。あ、こんばんは。どうぞ。
でもフルート持ってきてばよかったね。あ、でも持ってきないか。修理出してるから。あ、ここの。あ、本当？軽音楽部入ってる人だもんね。確かに。やったあれ。ここから入るの？ちょっと見ていいや、くん。あれなんかすごい入ったかった。あ、そうなんだ。じゃあ僕からも一曲だけ。知ってるからだったら一緒に歌いましょう。明日が上がる。明日が上がる。明日が上がる。福島から何のこうできた。入れるなんかね。あれかな、うちらはミュートにしてないとこ？ずっとファミリーの皆さん、めちゃめちゃお世話になりました。ありがとうの言葉じゃ足りないけれど、ダンケ、ダンケ、ダンケ。明日が上がる、明日が上がる、明日が上がるだ。彼らがこれからの日本で社会を担ってもっといい日本に、そしてもっといいドイツに若者に期待しますよ。明日が上がる、明日が上がる、明日が上がるだ。みんな、カモン！明日が上がる、明日が上がる。聞こえないよ！明日が上がるだ。Everybody, come on! 聞こえないよ！明日が上がるんだ。One more time! 明日が上がる。聞こえない。大きな声で。Thank you, everybody! 明日が上がる。明日が上がる。未来の皆さんには明日が上がる。Thank you, everybody! じゃあ皆さん、テスト入ってる？高校生の皆さん、ちょっとじゃあ、お手紙とあれ持ってきて、ポストファミリーの皆さんに今日ずつお話ししましょうね。マイク下でいいね。マイク下でいこう。配ります。ありがとうございます。で誰から行きますか？誰から行きますか？高校生来てください。お手紙持って。あだけど、青いはいないからね。誰か来て。高校生、誰か来てください。お手紙持って。
ホストファミリーに渡すお手紙。ここに名前並ぼうか、名前並ぼうか。誰行きますか？じゃあ、行きましょうか、一番近くにいるから。マイクに。Thank you for that week. It was my first time abroad and I was very nervous. But I was glad that you treated me so kindly. Thank you for taking me to so many places. I got to know this city so well. I love this city because there are so many cute buildings and things. There were so many new experiences for me, like concerts, going to a German high school, and eating German food. So I was always excited. Anneli and Helmut, thank you for speaking to me in Japanese because I can only speak Japanese. If you go to Japan, please come to Fukushima. Fukushima is a countryside, but it has hot spring and castles. I will study German and Japanese. Hard. I will study German and English hard so that I can meet you again. Take care. Guten Tag. Aika. Yeah, when I found out that I was going to Germany, I was so excited to see you again. And when I learned that you would be my first family, I was even happier. When I arrived at the station on the first day, I was truly moved to see everyone again after 2 years. Your family was also so kind and warmly welcome to me, and I'm very grateful for that. Thanks to you
thanks to you speaking English in a way that was easy for me to understand. I was able to follow along more easily. Even though you must have been tired, you still took me to so many places, and I really appreciate it. Because of you, I was able to have so many wonderful experiences. Saying goodbye for the second time makes it even harder, but I really want to come back to Germany again. I love you all from your Japanese friends, Kotoka. Yeah, Eileen, thank you for coming me into my homestay. It was my first time staying at the homestay, but I was really happy and enjoyable to see everyone treating me kindly. Even though you always speak German, I enjoyed playing Jenga and found time to speak English and Japanese for me and to become friends. You took me to places that were interesting and fun on my ways off after school and where I wanted to go, which created wonderful memories. I wish I could help more and do homework. Although it was just a short time for the last 6 days, I was very happy to be with Eileen and her family. Thank you so much. I thought I was glad to be in Eileen's house. It's sad to say goodbye, but let's continue to work hard. Thank you. Dankeschön. Hello, family. Thank you for accepting me. Every day was so much fun, and the week fly by. Visiting the castle, delicious meal, going to the park and shopping after school. That food is too cute. Going to for a walk. They are all precious memories. I'd love to come back to Germany again. Sorry, I don't speak English. I'm glad you are my host family. Please come visit us in Japan and Fukushima. Thank you for all the memories. I love my host family. Dankeschön, Mimi. Dear Zoe, Dad, and Mom, vielen Dank. Herzlichen Dank, so viel stark gemacht. I learned a lot, such as renewable energy, nuclear power. I experienced about 10 years of my life in these 2 weeks and was able to broaden my horizon. It was great to spend my first time abroad with
my host family. Um, I was taken to many beautiful places that I wanted to go and ate special foods. Everyone is very friendly and kind. So one cannot express how kind you are to me. Ich lebe in Deutschland. Ich bin so froh, auf ihr alle zu sehen. Dankeschön. Just a message separate from the letter. I was most worried about the homestay at first, but it was so much fun and it went by so fast. I miss you so much and I don't want to leave. My best memory is making sweets with Charlotte. It may be small things, but it was very nice to talk a lot. And thank you for having me. I love the Charlotte family. Pierre di Gute et Fagon, es war toll. I don't have letter long, so this is a message for everyone. First of all, it was really nice to meet you. Thank you for welcoming us warmly. Everything was very fun. Everything I experienced here became my best memory. I'm so sad to say goodbye, but let's meet with a nice smile next time we meet. Thank you. 皆さん、とても温かいスピーチありがとうございました。あれ、めぐりないのか、めぐりか。これで今日終わりたいと思います。長い時間お付き合いいただき、日曜日の朝からね、本当に教会に聞きたい人もいただろうけど、来ていただいてありがとうございました。Vielen Dank nochmal, dass ihr hier seid, dass ihr hier seid, obwohl es Sonntagmorgen war. Weil es war eine schöne Zeit. 来年、本当夏かな、半年後、皆さんとお会いできるのを楽しみにしているので、ぜひまた足を運んでください。Vielleicht, ist das Nacht? 今度の夏、8月。Denn nächsten August kommen wir wieder nach Deutschland, also er undまたお会いしましょう。lass uns wieder sehen. 最後にT シャツがあと少し残っているのと、寄付の箱もまだ隙間があるので、ぜひドネーションをお待ちしております。Es gibt noch den T-Shirt, deswegen, wenn ihr Donation machen möchtet, werden wir No, this is joke, sorry. はいはい、じゃあ。Vielen Dank an alle und 日本の皆さん、日本の高校生の皆さん、本当に素晴らしいスピーチと時間をありがとうございました。
Bravo! Ja,日本の皆さんにとってはfür Japaner ist es unbedingt nicht so einfach, auch Englisch was zu sagen, glaube ich. Dennoch eigene Meinung oder so persönliche Sache zu erklären, das ist ehrlich gesagt nicht so normal in Japan. Also wegen den so Schulunterrichtsform, glaube ich, immer passiv und Multiple Choice Test. Und dann kann man so gut der Uni damit gehen. Und dann müssen sie unbedingt plötzlich eigene Meinung entwickeln. Das war schwer für Sie bestimmtね。皆さんにとって自分の考えを、個人的な体験とか自分の考えを、しかも英語で説明するというのは大変な苦労だったんじゃないかと思います。でも、きっとみんなに伝わったと思います。本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。原発のAtomkraftwerk, also Fukushima, dann sofort AKW, die einigermaßen ein bisschen erwachsene Leute denken so, die junge Leute nicht unbedingt, aber unsere Schüler auch, aber dennoch, Fukushima-Schüler haben auch einige über die Sache, AKW oder Problem und so weiter. Das ist klar gekommen, glaube ich. Aber trotzdem hat er so versucht, das ist auch sehr gut. Und dennoch möglicherweise hat er auch den Physikunterricht besucht. Und bei unserem Kollegen und über den AKW und Problem, viele also auch Englisch gelernt. Das war so schön. Und 皆さん、原発について特に詳しいわけでもなかったと思いますし、興味があったかどうかもわからない中で、物理の授業にも出て、本当によく頑張ったと思います。ありがとうございます。Nachdem in Rede habe ich auch gemerkt, sie haben so viel geändert. Also Änderung ist Lernen, finde ich. Und auch, ich bin ganz stolz auf unsere Schüler, meine Schüler, die Japaner geändert haben. Das habe ich heute, also dieses Projekt, durch das Projekt kennengelernt. Also wirklich was gemacht. Toll, wirklich, ihr habt wirklich toll gemacht. Wunderbar. Ja. 学ぶことっていうのは変わることだと思うんですけど、私たちの生徒が皆さんのところに行って、皆さんを少しでも変えることができた、何か皆さんの中に変化があったということを知って、とても嬉しく思いました。それは本当に素晴らしいことだと思います。ちょっと待ってくださいね。そうですね。福島に行った生徒、ちょっと立ってください。Wer war denn in Fukushima schon mal? Wer hat besucht Fukushima? Aufstehen! Ja, toll, ne? Ihr habt wirklich gut gemacht. Ja, ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Vielen Dank. Und Bastian, ich habe eigentlich gar nicht geplant, nach Fukushima zu fahren oder fliegen oder so mit den Schülern. Das ist so, viele Probleme habe ich gedacht. Aber der und Ida auch, sein Kurs hat hier in Deutschland mit den Fukushima-Schülern kennengelernt und sie haben immer so vorgeschlagen, nach Fukushima zu fliegen. Ich weiß es nicht, die echte Motivation, aber ist aber wirklich fast jede 2 Wochen, schau mal zu, wie ist der Plan nach Fukushima? Oh, ich glaube, das ist schwierig, aber frage ich, ne, dann nach 2 Wochen, haben Sie Schulleiter gefragt? Und dann irgendwann habe ich auch ernst genommen und mit den Schulleitern gesprochen. Dann das ist auch zustande gekommen, dass wirklich das dahin fliegen könnte und so schnell geschafft. Und ich habe auch trotzdem gedacht, das ist so, die Thema ist zu schwer, zu politisch und zu viel für die jungen Schüler. Sie möchten gerne wahrscheinlich mehr Popkultur und so weiter. Ne? Und dann, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, das immer zwingen musste, aber das war total dagegen. Ich habe so viel von meinen Schülern gelernt. Sie haben so gute Ideen und Meinung. Sorry. Ja, und deswegen, ich möchte gerne nochmal so bedanken. Dankeschön. Ja.
Und ich war eigentlich total typische Japaner. あ、すいません、私日本語では言ってませんね。バスちゃんたちのクラスがそもそも、福島のこと、ドイツで知り合って、日本に行きたい、福島に自分たちも行きたいって言い張ったんですよ。で、相手にしなかったんですけど、しょっちゅう来るんですよ。授業が終わったら、松先生、なんかどうでしたか、校長先生に聞いてくれましたかって。で、それで、いつか本気になって校長先生と話して急遽福島に行くプロジェクトが出来上がりました。そしてbis jetzt zweimal nach福島geflogen。2回福島に行きました。だから生徒が私たちを変えた、学校を変えたと思っています。Also die Schüler haben mich und Schule geändert. Also ihr habt Power. Also ihr könnt was machen. Und ich war eigentlich ganz typische Japanerin gewesen am Anfang. Gar nicht so interessant Politik oder Umwelt. Ja gut, ja, ein bisschen, ja, müsste ich, weil ich Lehrerin bin. Aber sowas, ne? Ganz früher war das ungefähr so. Aber irgendwann, ich wurde auch von Schüler geändert. 私ってなんかすごい典型的なのんぽりの日本人で、政治とか、うるさい、あと原発とか、そういうのに全然興味なかったんですね。ところが、einmal, den Schüler hat mich eingeladen für ein Theaterspiel. Dann, da hat er so ernsthaft über die Demokratie was gespielt. Die Bälle haben sie gespielt. Das war so gut. gespielt. 生徒に招待されて一回演劇を見に行ったんですよ。皆さんがやったように。そしたらすごい上手でびっくりしたんですね。Die Thema war die Demokratie. Die Welle, kennen Sie bestimmt. Das war so, wow, ich habe tief nachgedacht, was soll ich machen und was ist das, die Demokratie? Und also bitte nachher gucken die, was das die Welle, die Movie, und das haben sie selber, also Schüler haben selber gespielt. Und so beeindruckend. Und eine Kollege ist so ganz schlechtes Gefühl gehabt, weil das so Nazis Welt war auf die Bühne gewesen. Und das haben sie so gut gespielt, damit ich bin ja schon ohne Erfahrung traumatisiert ist und dann ausgegangen. Und wir konnten nicht mehr so genau gucken, anschauen. すごく演技がすごすぎて、迫真の演技で、そのナチスの人たちがこう生徒を牛耳っている全体主義の様子がこう描かれていて、もう直視できない、気分が悪くなるぐらいいい演技だったんですね。で、それが文学の授業だと聞いたんです。Und habe ich so, erste Punkt war das, die haben mich geändert. Im Literaturunterricht kann man sowas machen. Selbe Schüler, meine Schüler, in meinem Unterricht, wir machen so Grammatik und Vokabel und Yarara und so weiter, ne? Ja, Joshi Gawa ni de. Das ist eigentlich nicht so wichtig, habe ich dann gedacht. Und das seitdem ein bisschen geändert. Danach, gleichzeitig habe ich mich Kodama-san kennengelernt. Also eine hat mich gefragt, 2015, der ist so sehr also guten Herz, ne, herzlichen Mensch, aber wie Sie merken haben, ein bisschen komisch. So ein bisschen crazy. Das ist nicht so für alle geeignet. 私がなんかすごい演劇に感動を受けて、私の生徒、同じ生徒が文学の授業でこんな素晴らしい表現をできるのに、私の日本語の授業で助詞がどうしたとか漢字の羽がとか言ってる場合じゃないなと思ったんですね。わかります？そういうことも大切なんだけど、もっとやらなきゃいけないことがあるなと思ったんです。そういう時に、児玉さんから声がかかって、小枝さんのグループがギムナジウムを探していると、高校訪問したいという声があったので受け入れました。Und deswegen habe ich so gedacht, obwohl das eher ein bisschen so mit dem japanischen Standard gar nicht so normal ist, aber trotzdem habe ich so übergenommen und damit kennengelernt. Und dann habe ich völlig geändert, glaube ich. Also ich muss so, それをきっかけに私も自分自身が変わりましたし、自分の授業も変わったと思いますし、いろいろなことが変えることができました。つまり学んだと思うんですね。Ich habe seit dem Zeitpunkt, ich habe mich also viel geändert und ich habe viel gelernt, glaube ich. Also ich muss wirklich bedanken an 児玉さん。ありがとうございました。
das ist aber, ja, ich kann auch wie Kodama, also immer weiterreden, aber Zeit ist so knapp, ne? Und noch eine, aber ganz gute Nachricht ist, Hibiki und Megu, die beide war auch da gewesen. Die war mal eine Teilnehmer als Highschool-Schülerin, ne? Und also das ist auch eine große Änderung, dass sie haben trotzdem weiter also nachher so teilgenommen haben als Begleiter. Das finde ich total super. 本当にありがとうございます。嬉しかったです。ということで、デュースブルクのチョコレートです。受け取ってください。お、なんかありがとう。じゃあ、あれカメラマン。YouTube になるから流すから、ずっと原稿読んでるけど。いやいや、どうしましょうかね。そう、どうするスピーチするスピーチはできない。あ、そうか。Und ja, Hibiki hat so viele, also so gute Speech auch damals gemacht, 2022. Also sie haben so 2015, 2022, 2029 und jetzt gekommen. Ne? Und damit, ne, Hibikis Rede hat was schon geändert. Ne? Das war super auch. Ja, okay, Also, ありがとうございました。皆さん、vielen Dank an alle Teilnehmer. Danke schön. 日本語で言うの忘れたね。大丈夫かな。はい。秀樹のスピーチいく。嬉しいよ。Also ich bin keine Hibiki, aber ich möchte ganz kurz Danke sagen. Sorry. Ich bin Mego und ich habe im 2017 dieses Projekt teilgenommen und da war ich zum ersten Mal in Deutschland gekommen. Und seitdem, also war ich sehr oft in Deutschland, habe ich auch hier gewohnt und aber trotzdem habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich eine Gastfamilie bekomme und einen Gastschüler. Das war eine tolle Erfahrung für mich dieses Mal und ich danke euch sehr von meinem ganzen Herz. Ich würde sehr gerne euch wieder in Japan und in Deutschland wieder treffen. Ja. Danke. Und Matsuo Sensei. Okay, jetzt spreche ich auf Japanisch. Matsuo Sensei, 体も壊しながら2個を受け入れ大変だったと思うんですけど、本当に私たちのために頑張ってくれてありがとうございました。なんか今回もすごい感動的な終わりになって、高校生たちもすごい成長したと思います。これを日本に帰ってもこのまま高いモチベーションをキープするように、私も一緒に高校生と頑張りたいと思います。来てください。また日本に来てください。はい。ありがとうございます。どういう職場ですかね。この2人からメッセージ、松尾さんに、まず、訳してあげて。はい。もう一回、もう一回。それもう一回、もう一回。もう一回、もう一回。どこ行ってるの？マイクとマイクと。あ、そういう何々の意味が分かってほしい。松尾先生、実際に一昨年と去年と2回とも福島南高校にも福島にも来てくれてありがとうございました。来てくれなかったら私は今いないと思うので、貴重な経験ありがとうございました。来てくれてありがとう。2回目ね、参加してくれて、ここまで来てくれて、すごい嬉しい。ありがとうございます。大丈夫？
じゃあまた。それからどうだったなんか自分で成長できたことあるかな。どうしようかな。かわいそうなのください。そうよね。ドイツ来て、自分の意見とか、自分の疑問とかを進んで言えるようになったので、よかったです。成長できたかなって思ってます。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに、外からの学校には、この募集、ドイツに募集してますというチラシを、学校にチラシを配布してるんです。で、締め切りが終わるまでに、彼女は申し込みしなくて、締め切り終わった1週間後に行きたいですって言ってきて、無理やり申し込んできて参加したんだけど、来てよかったなと思います。だから、すごい決断するのが遅いんですけど、この中で今回成長したなというふうにすごく思っています。Sie hat nach dem Bewerbungsfrist sich beworben, aber sie hat in dieser Zeit in Deutschland selber sehr viel entwickelt und ja, deswegen, er ist auch froh dafür. 1週間ありがとうございました。私は個人的には、松尾先生に相談乗ってもらったりとかしたんですけど、あとはその松尾先生がこういう協力をしてくださらなかったら、私たちはドイツに来てないので、とても感謝しています。本当にありがとうございました。すごい。楽しかったのに大変だったね。ありがとうございます。こんな書いてくれて。よくわかんないね。ありがとうございます。ちなみにこの日本酒は、日本酒を作っている会社の社長さんが原発事故後、ずっと原発のエネルギーでお酒を作ってたんだけど、もう原発のエネルギー使いたくないって言って、自分たちで電力会社を作って、今日本酒を作っている会津の佐藤屋上門さんという人です。Also das ist eine Flasche Sake. Die Sake-Firma, sie haben am Anfang mit der Energie von Atomkraftwerk die Sake gemacht, aber nach dem Unfall haben sie entschieden, dass sie eigene Energie machen, um die Sake zu machen, damit auch für die alles gut ist. Und dieses Sake ist es. Eine Firma, ne? Eine Firma. Energiefirma gemacht. Sake-Firma hat die Energie gemacht, um das zu herstellen. 会津電力を作ったんだよね。会津電力って会社を作ったの。Nein, Sake屋さんが会津電力を作った。Ah, okay. Die Sake-Firma hat die Energiefirma gemacht. Ja. Erneuerbare Energie. So viele Erneuerbare Energiefirma gemacht. Ja. ありがとうございます。Also wer trinken möchte, ja, gerne Bescheid sagen. Aber Erwachsener. Okay, ja、どうしますか？以上で。終わっていいですか？大丈夫ですか？では、ja, vielen Dank für alles. Wer möchte noch was sagen? Hibiki? Hibiki muss was reden, oder? Mit dem Bastian? Habe ich so gehört. どうぞ。俺か。バスちゃんに全体にでいいですかじゃあ。スピーチしないの？スピーチいつの ?2022 年話せる
流さない。直せないことはないけど。 OK、じゃあどうぞ。全体に喋ったら、あ、わかりました。福島の高校生のふりして。福島の高校生のふりして。説明しようか、どんなスピーチだったか。あ、でも覚えてないんで。私が覚えてるから。おう。じゃあ先に説明したら。はい。スピーチじゃない。Letzte Sache. Also Hibiki hat vor 2 Jahren hier in Duisburg auch Rede gehalten. Der hat nicht mehr richtig erinnert, aber deswegen ich erkläre das. Also Titel war meine beste Freundin,親友でしたね。Und der hat angefangen damit eine Frage. Also kennen Sie über eure beste Freund gut? Gut versteht? 親友というタイトルのスピーチだったんですけど、皆さん、親友のことをちゃんと理解してますかって言われて、ちょっとドキッと。Habe ich auch ein bisschen so, ja, wer ist überhaupt beste Freund? Und verstehe ich wirklich? Habe ich so. Dann der hat angefangen. Der hat also einen Tag, wieder 11. März, da einen Sonderunterricht gibt es in Japan, 特別授業、3.11 の特別授業っていうのがまたやってきた。あ、またかよって気持ちだった。すいません。schon wieder Katastrophe, Sache, bla bla bla. Hat er so im Unterricht einfach so langweilig. Aber dann einen Blick auf den besten Freund gegeben, dann hat er überrascht, weil seine beste Freund weint, mit dem so richtig geweint, heimlich. Was ist los? So hat er deine Rede angefangen. 友達をふと見たら、肩を震わせて泣いていると。どうしたのだよね、合ってる、はい、っていうふうに思ったと、そういうスピーチだったんですね。で、それで話を聞いたら、自分にとっては震災はもう終わったと思ってたけれども、彼の中では終わってなかったんだということで、これからの人生、彼にいろいろ考えさせられたっていうことだったんですね。Dann so, der hat gesagt, dass so die Katastrophe Fukushima, bla bla, ist schon bei ihm schon fertig. Aber bei meiner Freund ist es gar nicht fertig. Das ist immer noch da. Das Problem ist noch da, hat er zum ersten Mal gemerkt. Das war der Inhalt von Rede, richtig? Habe ich so richtig erklärt? Bastian? Dann Bastian wurde so, ja, berührt. Ne? Und dann haben sie danach viel geredet miteinander. Und dann die Fukushima-Projekt, also Fukushima besuchen, ne? Hat angefangen. Richtig? Ja. Ja. Also deswegen ihr zwei müssen ein bisschen was sagen, habe ich gedacht. Dozo. Ja, also das, was mir tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben ist von der Rede, war das Ende, wo er dann gefragt hat, okay, was können wir tun, wie können wir die Welt verändern und dass er die Welt verändern möchte. Und danach haben wir uns halt offen hier alle unterhalten und sind zu dem Schluss gekommen, dass die genauen Methoden vielleicht noch unklar sind, aber dass wir wissen, dass wir zusammen alle die Welt verändern wollen. Und ich glaube, dass wir das geschafft haben. Ja. Jemand translaten? Oder? Kannst du translaten? Okay, okay. Ja, und das hat mich dann auch dazu inspiriert, weil er und auch viele anderen gesagt haben, okay, man hört immer nur diese schrecklichen Sachen über Fukushima und man hat immer nur, wenn man an Fukushima denkt, dann denkt man auch direkt an die Katastrophe. Aber Fukushima ist auch mehr als das. Es hat eine wunderschöne Natur, viele Leute und die echt cool sind. Und ich glaube, das kann man hier halt auch sehen, weil wir wieder sehr viele neue Austauschschüler auch hier haben. Und damals haben die uns dann halt eingeladen und gesagt, kommt bitte zu uns. Wir wollen euch zeigen, wie Fukushima wirklich ist. Und das hat mich dann halt inspiriert, Frau Matsur dann halt so ein bisschen auf die Nerven zu gehen, bis es dann halt funktioniert. Und ja. 日本の方のために要約しますと、
響が来てスピーチをしてくる、響たちのグループもすごく良かったんですよね。で響が世界について、何だっけ、世界を変えるで、自分たちも世界を変えられるんじゃないかっていうことを思いながらスピーチを聞いたということと、すみません、ちょっと端折りますね。で、私をちょっとイライラさせたかもしれないけど、それを通して福島に行きたい、一緒に話したい。いつも福島というとネガティブなイメージがあったんだけれども、なんか震災とか原発とか、そうじゃなくてみんなが言ってるのはなんかすごく福島って自然が素敵でいいところだよ、果物が美味しいよっていう話を聞いて、本当のことはどこにあるんだろうっていうのを知りたくて、福島の人と直接話したいと思って福島に行きたいって言って松尾先生をイライラさせながらもプロジェクトを実現させましたという話です。で、その時福島に行った時にいたのがことかですよね。Damals hat der Kotoka war da in der Schule und kennengelernt schon mal. So hat das angefangen, also unsere Besuchsprojekt. Ja, und jetzt ist es halt wirklich schön zu sehen, dass wir jetzt auch 2 Schülerinnen hier hatten, die wir sozusagen auch inspirieren konnten, dadurch, dass wir dann halt in Japan waren, die gesagt haben, okay, dadurch, dass ihr da wart, dadurch hatten wir die Möglichkeit auch selbst dann nochmal über diese Sachen nachzudenken. Und ich finde es halt einfach unheimlich schön, dass diese beiden Personen dann jetzt auch hier sind. Und ich glaube, dass wir dieses Ziel, was wir vor 2 Jahren so uns aufgesetzt haben, dass wir die Welt verändern wollen, dass wir das zwar in kleinen Schritten machen, aber dass wir genau das halt hier machen mit diesem Projekt. Und dafür bin ich halt sehr dankbar. なんか2年前に世界を変えたい、世界を変えるために何かしたいと思ったあの時の気持ちが、皆さんが自分たちの気持ちが通じて少しでも影響して、いろいろなことを考えて、またそういう子たちが来てくれたというのを今日目の当たりにして、世界を変える最初の一歩が踏み出せていると感じて嬉しく思いましたというような感じです。どうですか、響？どうですか？じゃあ、30分長いの。じゃあ、時間ないので、軽く感想。英語、じゃあ英語でいきます。そしたら、まずは、そうだな。Thank you for taking that time to listen our speech. Actually, I was anxious about coming to Germany, but when I came, I met a lot of kind people, like a host family and Matsuo Sensei. Oh, Matsuo Sensei, and you all. I was helped anytime, anywhere, even eating kebab. And I got to see my friend for the first time in a long time. So I have only one thing to tell you all. So, Dankeschön and ありがとうございました。一緒にじゃあ、閉会宣言しましょう。先生、じゃあ、長くなっているので、30分以内に終わります。はい。あれジョークを訳すのは難しいね、やっぱ。今回、先週、病院にも行ってですね、ちょっと救急で夜中に行って、肺炎にかかってて、荷物持つのも学生たちに持ってもらいながら、非力な引率でしたけど、皆さんに助けられて、僕も今日迎えられてよかったなと思います。はい、er war hier krank geworden oder von Anfang an krank, Lungenentzündung und er war im Krankenhaus gewesen und so weiter. Und er konnte nicht selber was tragen, das war aber nicht wegen Krankheit, sondern immer, aber trotzdem, trotzdem heute so so gut gegangen ist, freute er sehr. あと、ベルリンで
私が訳すの。ベルリンで携帯電話もですね、紛失して、誰かの家に行ってしまってですね、警察官が誰かに持っていかれてるよって言われて、その盗難届とかも昨日松尾さんに警察に厄介になったんですけど、ありがとうございました。Ja, ja, ja. Er hat auch ein iPhone in Berlin verloren. Ja, und so weiter. Also viele Probleme passiert, aber viele miteinander geholfen. Ich auch. Ja, bitteschön. で、その iPhone も拾ってくれた人から E メールが届いて、僕の入ってた名刺に連絡が来てから iPhone も返ってきました。Aber das wurde zurückgekommen. iPhone wurde von einer Deutsch gefunden. Nicht, auch in Berlin ist das einfach in Sicherheit zurückgeschickt. Sehr dankbar. ここは日本かドイツかわからなくなりました。Von der Deutschland. Ja, hab zwei. なんで Keine Zeit, 時間がないですよ。Also 大丈夫です。Innerhalb halbe Stunde macht er fertig, sagt er. 皆さん今日はありがとうございました。ちょっと椅子と机片付けるので頑張ってください。Okay. Wirklich, das ist das Ende. Gute Idee. Okay, ありがとうございました。では、ここを片付けられる人は手伝っていただいて。Gastschüler, könnten Sie helfen, Koffer zum Bahnhof zu tragen? Und also Hostfamilie の皆さん、ランドフェアマンの皆さん、同僚と生徒の皆さん、本当にありがとうございました。バイバイ、大丈夫です。ありがとう。じゃあ、片付けるので、椅子と机をちょっと運ぶんですけど、まず楽器を使った2人は楽器をまずきれいに直しましょう。あと、横断幕を折り曲げていって、テープを全部剥がして直していきます。ありがとう。お疲れさん。いやー、お疲れさん。このテープきれいに剥がしてんで、髪がいけないようです。あと、青いじゃなくて、剥がしてる。何でかな。手伝ってよ。見た終わった。秋に今連絡します。ね。ありがとうございました。Ja, Marco, vamos, que se diga, meinte, ich muss das noch mit den 16 Euro klären. Oh, Wir wollen nicht fahren, ne? Ich dachte, was sie noch machen. So beschreiben, wie, まだ、勉強の最初から。お願いします。お願いします。あ、OK? War ja, um zu helfen. Also, wie denn ja, ja. Ja, okay. Ja. Donation? Okay, and shut. You have? Yeah, it's okay. This is a donation. Thank you. Many people donation. Yeah, okay. Yeah. This is thank you for donation. Okay. And the T-shirts you right? You have? Okay. これ閉じていいんでしょ？あ、もう